Hello friends, welcome back to my channel. In this video, we are going to start new chapter, that is oscillation. Oscillation ही concept बरीच कॉमन आहे. याचे बरेच एक्झाम्पल आपल्याला देता येतील रोज पाहण्यासारखे. ज्यातलं एक्झाम्पल म्हणाल तर काय, आपण जर घड्याळ पाहिले असेल, घड्याळीचा जो पेंडुलम असतो ते काय असतात, ऑसिलेशन्स, टू अँड फ्रो मोशन ऑफ द पेंडुलम. दिस इज कॉल्ड ॲज द ऑसिलेशन्स. असे बरेच एक्झाम्पल सांगता येईल. त्यात फर्स्ट पॉईंट जर पाहायचा म्हटलं तर आपण काय पाहायचं आहे, पिरियडिक मोशन. व्हॉट इज द पिरियडिक मोशन? Periodic motion. The motion which repeat itself after the equal interval of time is called as the periodic motion. The motion which repeat itself म्हणजे एखादी मूवमेंट जी की परत परत होते एका विशिष्ट वेळेनंतर, त्याला आपण काय म्हणतो, पिरियडिक मोशन. विशिष्ट वेळेनंतर विशिष्ट मूवमेंट परत परत परफॉर्म होते, त्याला आपण काय म्हणतो, पिरियडिक मोशन. याचे एक्झाम्पल घ्यायचं झालं तर काय, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन. म्हणजे त्याला काय, बरोबर ती पृथ्वी काय सूर्याभोवती विशिष्ट वेळेनंतर परत एकाच पोझिशनला येते, त्याला आपण काय म्हणतो, पिरियडिक मोशन. दुसरं म्हणाल तर सर्क्युलर मोशन, जे की आपण 11th मध्ये पण पाहिलेलं आहे. सर्क्युलर मोशन, मोशन विच रिपीट इट सेल्फ आफ्टर द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज कॉल्ड ॲज द पिरियडिक मोशन. आता त्याचं अजून एक एक्झाम्पल आहे, ते आहे ऑसिलेटरी मोशन. ऑसिलेटरी मोशन. ऑसिलेटरी मोशन पण परत काय, द मोशन विच रिपीट इट सेल्फ. पिरियडिक मोशनमध्ये आणि ऑसिलेटरी मोशनमध्ये फरक काय, तर ऑसिलेटरी मोशनसाठी द टू अँड फ्रो मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, टू अँड फ्रो मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मीन पोझिशन, from the mean position is called as the oscillatory motion, or along a particular path. Motion of the object along a particular path is called as the oscillatory motion, to and fro motion. This is called as the oscillations. Every oscillatory motion is called as the periodic motion. Every oscillatory motion is called as the periodic motion because this motion is repeat after equal interval of time. But when any external force does not acting on this object. एक्सटर्नल फोर्स म्हणजे काय, आपण जर सपोज पेंडुलम कन्सिडर केला तर विथ रिस्पेक्ट टू टाईम त्याचं जे ॲम्प्लिट्यूड असणार आहे ते काय होईल, कमी होत जाईल. सपोज फर्स्ट टाईम तो इथंपर्यंत येत होता, तर विथ रिस्पेक्ट टू टाईम तो इथंपर्यंत येईल, इथून परत तो मीन पोझिशनला येईल, परत मीन पोझिशनला येईल, बरोबर. म्हणजे त्याचं ॲम्प्लिट्यूड काय झालं, डिक्रीज. म्हणजे सुरुवातीचं जे मोशन होतं ते परत रिपीट झालेलं नाही, बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. आणि एक्सटर्नल फोर्स जर नसेल म्हणजे काय, पेंडुलम ऑफ वॉच, तर तो कंटिन्युअसली काय करेल, सेम पाथ फॉलो करेल. मग त्याला आपल्याला पिरियडिक मोशन पण म्हणता येईल, ऑसिलेटरी मोशन पण म्हणता येईल. बट एव्हरी पिरियडिक मोशन इज नॉट ऑसिलेटरी. जर आपण सर्क्युलर मोशन घेतलं तर टू अँड फ्रो मोशन नाही, इक्वल इंटरवल ऑफ टाईम नंतर ते रिपीट होतं आहे, पण ते काय एका विशिष्ट पोझिशनला टू अँड फ्रो मोशन नाही, मग त्याला आपल्याला ऑसिलेटरी मोशन म्हणता येणार नाही. दॅट्स वाय एव्हरी ऑसिलेटरी मोशन इज अ पिरियडिक, बट एव्हरी पिरियडिक मोशन इज नॉट ऑसिलेटरी. दिस इज द डिफरन्स बिटवीन पिरियडिक मोशन अँड ऑसिलेटरी मोशन. अंडरस्टँड? नाव इफ द पाथ ऑफ द मोशन इज स्ट्रेट लाईन. स्ट्रेट लाईन म्हणजे काय, suppose this is mean position, this is extreme position. The motion of particle about its mean position. इथून पार्टिकल इथंपर्यंत जाईल, परत मीन पोझिशनला, परत या पोझिशनला, परत मीन पोझिशनला. दिस इज द मोशन, टू अँड फ्रो मोशन ऑफ द पार्टिकल अलॉंग द स्ट्रेट लाईन. देन दिस मोशन इज कॉल्ड ॲज लिनियर सिम्पल हार्मोनिक मोशन. Linear simple harmonic motion. And if the path is the arc of circle, म्हणजे काय, पेंडुलम, पेंडुलमचा पाथ काय, तर एक आपण जर इमॅजिनरी सर्कल ड्रॉ केलं तर द पाथ ऑफ द पार्टिकल इज अर्क ऑफ द सर्कल. देन सच टाईप ऑफ मोशन इज कॉल्ड ॲज अँग्युलर सिम्पल हार्मोनिक मोशन. लिनियर सिम्पल हार्मोनिक मोशन अँड अँग्युलर सिम्पल हार्मोनिक मोशन. If
This pendulum is also called as motion of pendulum is also called as linear simple harmonic motion if the amplitude of oscillation is very small. If this is extreme position, motion of particle along this path, then this motion is also called as the linear simple harmonic motion only when if the amplitude of oscillation is very small, then motion of this particle is along straight line, then this also called as the linear simple harmonic motion. And if path is this, then such type of motion is called as angular simple harmonic motion. Linear and angular simple harmonic motion. Next point is linear S.H.M, linear simple harmonic motion. Now what is linear simple harmonic motion? The particle performing motion along a straight line, a particle performing to and fro motion along a straight line. Consider this example of block and spring. Block of mass m is attached to a spring and one end of spring is attached to a or connected to a rigid support. Now in this diagram, this is the mean position of the block, and spring is in unstretched condition, म्हणजे spring त्याच्या natural condition मध्ये unstretched condition. This is the expansion of spring is stretched, and this is the compression of spring is compressed, and this is the mean position of the block. Now we have to find the force acting on this block. For this, consider this initial position. At the initial position, displacement of the block from the mean position is 0. Displacement of the block from the mean position is 0. That's why force acting on the block is 0. Force acting on the block is 0. If we stretched the spring, then restoring force stored in the spring मध्ये काय होईल, force store होईल. This is the direction of displacement. Right hand side from the mean position, direction of the displacement. And when spring is stretched, then force is acting towards the mean position. जर ब्लॉक आपण स्ट्रेच केला तर स्प्रिंग काय करेल, त्याला परत मीन पोझिशनला ओढण्याचा प्रयत्न करेल. Therefore this is the direction of force. This force is directly proportional to the displacement from the mean position. Force is directly proportional to the displacement from mean position. म्हणजेच काय, जेवढी आपण जास्त स्प्रिंग स्ट्रेच करू तेवढा जास्त काय असणार आहे, रिस्टोरिंग फोर्स. जेवढी जास्त डिस्प्लेसमेंट मेन पोझिशन पासून जेवढी जास्त डिस्प्लेसमेंट असेल तेवढा काय असेल, जास्त रिस्टोरिंग फोर्स. म्हणजे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट. देयरफॉर F is equals to minus kx. F is equals to minus kx. What is k? K is the spring constant and depends on the spring or material of the spring. स्प्रिंग चेंज केल्यानंतर के ची व्हॅल्यू काय होईल, चेंज होईल. प्रत्येक स्प्रिंगसाठी के ची व्हॅल्यू काय असेल, वेगळी. एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट अँड दिस निगेटिव्ह साइन इंडिकेट्स द फोर्स ॲक्टिंग टुवर्ड्स द मीन पोझिशन और डायरेक्शन ऑफ फोर्स अँड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट टू इच अदर. म्हणजे काय करेल, तो रिस्टोरिंग फोर्स त्या ब्लॉकला परत मीन पोझिशनला आणण्याचा प्रयत्न करेल. सेम तीच केस या कंडिशनमध्ये पण. This is the direction of displacement. In this case, force is acting towards the mean position. This is the direction of force. Next, at this point, this object is stationary and move towards the mean position. Then from this position, the kinetic energy decreases. And at this point kinetic energy is 0. Kinetic energy is equals to 0. Similarly, from this point object move along this side. At this point kinetic energy is 0 and block move towards the mean position. Similarly, at this point
object is stationary, kinetic energy is 0, and block moving towards the mean position. That means from this point kinetic energy increases, and at this point kinetic energy becomes maximum. Similarly, from this point kinetic energy decreases and it becomes 0 at this point. Again, from this point kinetic energy increases and maximum to the mean position. Understand? That means kinetic energy of the object is maximum at mean position and 0 at extreme position. या पोझिशन्सला आपण काय म्हणायचे? एक्स्ट्रीम पोझिशन, एक्स्ट्रीम राईट, एक्स्ट्रीम लेफ्ट. At this position kinetic energy is 0 and maximum at the mean position. This is the simple harmonic motion. What is simple harmonic motion? The motion of the object along the straight line, or oscillatory motion of the object along the straight line. This is the simple linear simple harmonic motion. This is the force during the simple harmonic motion, or this is also called as the spring force, restoring force. Now from this equation linear S.H.M is defined as the linear periodic motion of object in which the force is acting or directed towards the mean position and magnitude of force is directly proportional to the displacement. Then this is called as the linear simple harmonic motion. The linear motion of the object in which the force is directed towards the mean position and the magnitude of force is directly proportional to the displacement of object from the mean position. This is the linear S.H.M. Now we have to find the differential equation of linear S.H.M. Now to find the differential equation of linear S.H.M, consider first restoring force F is equals to minus kx. This force is directed toward the mean position and directly proportional to the displacement. Again, from Newton's law, force is equals to mass into acceleration. 11वी मध्ये न्यूटन सेकंड लॉ झालेला आहे, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू ॲक्सेलरेशन. Comparing these two equations, m a is equals to minus kx. m a is equals to minus kx. Next, m a plus kx is equals to 0. m a into kx is equals to 0. We have to find differential equation. Now this acceleration is rate of change in velocity dv upon dt, and velocity is rate of change in displacement dx upon dt. Therefore a is equals to d dt of dx upon dt, which is equals to d2x upon dt square. Now put the value of a in this equation, m into d2x upon dt square plus kx is equals to 0. Now dividing by the m throughout the equation, therefore m upon m d2x upon dt square k by m x is equals to 0. m cancel, therefore d2x upon dt square k by m x is equals to 0. K is spring constant and m is mass, which is equals to omega square. Omega square is equals to k by m, or omega is equals to root k by m. Omega is equals to root k by m. Therefore value of k by m is omega square, where omega is the angular frequency and another value of omega is 2 pi by t, where t is the time period. Put the value of k by m in this equation, d2x upon dt square plus omega square x is equals to 0. This is
the differential equation of linear simple harmonic motion. Differential equation of linear simple harmonic motion, where omega is the angular frequency and x is the displacement from mean position.